Hello, welcome to the another stream. This is Scarlet Pimpernal, and I wanted to do another stream today. It's not gonna be a game stream. Game பத்தி இன்னைக்கு எதுவும் stream பண்ணல. It's actually about the game, but I wanted to not play the game and I want to just sit and chat about the games. So, couple of things. Year முடிய போகுது 2025. நிறைய புது கேம்ஸ் வந்திருக்கு, நிறைய பழைய கேம்ஸ் வந்திருக்குது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு லுக் த்ரூ த கேம்ஸ் அண்ட் ஐம் கோன் ஜஸ்ட் பி சிட்டிங் அண்ட் chatting about it. That's gonna be the idea for today's. No games or no playing games, but we'll be looking at multiple games. So what are the new things that's coming out? What are the other stuff? So yeah, feel free to join if you guys are interested to know and learn or understand the game industry and how the game industry is progressing and its stages and the stages and the எல்லாமே அதை பற்றி தான். So that's going to be it's a general casual sit back and talk. That's going to be the today's session. ஃபேஸ் ஒழுங்காக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன், but I'll just double check it. Okay, ஃபேஸ் கிளியராக தெரியுது. Ooh, okay. The reason I wanted to talk about the games, don't want to play the games, is mainly uh, the game industry. The people are saying the game industry is going in a very bad situation. Not everyone is making very good games, like the big industry, Ubisoft or like any name, any other companies. But like there are some companies, they actually make really good games. Example, இப்போ ஃப்ரான்ஸில் இவங்க பண்ண அந்த கேம், இட்ஸ் அ குட் கேம். இட் ஸ்வீட் கம்ப்ளீட் த ஹோல் சார்ட். எல்லா கேமையும் எல்லா அவார்ட்ஸும் அவங்க தான் வின் பண்ணாங்க. தே வான் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி சிங்கிள் அவார்டு அவங்களால என்ன வாங்கணுமோ. ஸோ the global celebration of 2025 winners. இது எல்லாமே இண்டி கேம்ஸ் தான். ஸோ இண்டி கேம்ஸ்க்கு லைக் ஒரு பெரிய சான்ஸ் இருக்குது. 2024 அது பிக்கப் ஆகுது. லைக் இந்த பழைய கார்பரேட் கம்பெனிஸ் ஆர் நாட் fully giving their best. Like there is a lot of people. அதிகமாக there is like 2,000 3,000 people அவங்க இருக்காங்க அதில். But if they're giving a good story
ஏன்னா அல்டிமேட்டாக கடைசியில் த ஒன் டேக் அவே வென் யூ ப்ளே அ கேம் அப்படின்னா இட்ஸ் த ஸ்டோரி. அதுதான் லைக் மெயினாக எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அந்த ஸ்டோரி கண்டென்ட் தான் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். எப்படி அந்த ஸ்டோரி ஹவு கன்வின்சிங் நம்ம அந்த ஸ்டோரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எப்படி நம்ம அந்த இது கன்வின்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஆனால் இங்கே லைக் எனி பிக் ஸ்டூடியோஸ் இப்போல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் தே ஆர் நாட் ஃபுல்லி யூட்டிலைசிங் அந்த ஸ்டோரி எலிமெண்ட். லைக் ஏன்னா அன்ரியல் இன்ஜின் எல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் 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 டூயிங் வே பியாண்ட். அவங்க அன்ரியல் 5.5 5.3லாம் வந்ததுக்கு பிறகு மெகா லைட்ஸ் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட அப்டேட், லைக் எவ்ரி திங், லைக் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி குட் டைம் டு மேக் அமேசிங் கேம்ஸ் இந்த டைமில். ஸோ அதுக்கான ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து இந்த இது. ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து இன்னும் அந்தளவுக்கு பெரிய லைக் வெல் அக்ளைம்ட் கேம்ஸ் அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வரமாட்டேங்குது. ஸோ that's one of the reason I wanted to talk about it, and I wanted to be vocal about it for that reason. எதுக்கு நம்ம லைக் இந்தியாவில் ஏன் அந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் வந்துட்டு தே ஆர் நாட் ஃபுல்லி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஸ்டில் வெரி அன்கிளியர். ஏன்னா இட் ஆல் தி வேஸ் இட் டேக்ஸ் பேக் ஆல் தி வே நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லேயே வந்து அது இருக்குது. அது ஏன்னா நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இட்ஸ் பியூர்லி மென்ட் ஃபார் பீப்புள் டு go into a company or like go into something and then you make money, or you have to do something and then you have to be ஒரு எம்ப்ளாயியாக தான் இருக்கணுங்கிறது தான் அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமோட அந்த ஹோல் இதுவுமே அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ஒருத்தன் படித்து முடித்த உடனே அவன் காலேஜ் போகிறான். காலேஜ் போய் அவன் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக என்னென்னா லைக் வாட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் திங், லைக் என்ன வேலை உனக்கு கிடைக்குது, லைக் வாட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் வேலை அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் தான் வந்து எல்லாருக்குமே அது இருக்குது. பேரண்ட்ஸுக்கும் அப்படி தான் இருக்குது, பசங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. லைக் மணி ஏர்ன் பண்ணணும், அதுதான் வந்து அந்த இமீடியட் அந்த இது இருக்குதே தவிர லைக் ஐ வாண்ட் டு பில்ட் சம்திங் அப்படிங்கிற அந்த தாட் ப்ராசஸ் அவங்களோட பிரெயின்லேயே வரமாட்டேங்குது. ஸோ தேட்ஸ் ஒன் திங் தட் வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் ஸோ லைக் அந்த 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 தாட் ப்ராசஸே வந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது அந்த ஒரு கம்பெனிக்கு போய் வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்ணணும், நமக்கு இந்த ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் வந்துட்டு இந்த வேலையை போய் பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த ஸ்கில் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்கில்லை தான் நம்ம வளர்க்குறோமே தவிர, இப்போது 3D அனிமேஷன் இந்த இதுக்குள்ளே போனாலுமே லைக் மாடலிங் தெரியுமா, இல்லை டெக்ஸ்டரிங் தெரியுமா, இல்லை லைட்டிங் தெரியுமா, இல்லை ரிக்கிங் தெரியுமா, அனிமேஷன் தெரியுமா அப்படிங்கிற அந்த அந்த கோர் ஸ்கில்ஸ் செட்டை தான் நம்ம வந்துட்டு கற்றுக்குறோம் அப்படிங்கிறத தவிர, நம்ம ஹவு டு மேக் அ கேம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர் ஹவு டு மேக் சம்திங் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே அதை நம்ம கற்றுக்கிறதில்ல, நமக்கு கற்றும் கொடுக்குறதில்ல. நமக்கு வந்துட்டு இது நீ படித்தேன்னா லைக் உனக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டில் உனக்கு வேலை கிடைக்குதா, அதுதான் ஒரு மைண்ட் செட்டாகவே இருக்குது எல்லாருக்குமே. இமீடியட்டாக லைக் இப்போ இதை படித்து முடிச்சிட்டோம், அடுத்தது பிளேஸ்மெண்ட்டில் நமக்கு எங்கே வேலை கிடைக்குது, எங்கே பிளேஸ் ஆகிறோம், இல்லை எந்த கம்பெனிக்கு போகிறோம், இல்லை எந்த எம்என்சி கம்பெனிக்கு போகிறோம், அந்த மாதிரி தான் மைண்ட் செட்டே இருக்குது தவிர லைக் இப்போது லைக் சரி ஓகே ஐ வாண்ட் டு பில்ட் அ கேம், ஐ வாண்ட் டு பில்ட் மை ஓன் ஸ்டுடியோ அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. லைக் வேர் டு வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதனால் அந்த படித்து முடிக்கிற அந்த காலேஜ் படிக்கிற வரைக்குமே வந்துட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இது, அண்ட் தென் யூ கெட் இன் டு த ரியல் வேர்ல்டு. அந்த ரியல் வேர்ல்டுக்கு போகும்போது ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் ஜீரோ, லைக் யூ ஹேவ் டு பில்ட் எவ்ரி திங் பேக் அகைன் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு பில்ட் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச். ஏன்னா அந்த காலேஜ் படித்து முடிக்கிற வரைக்கும் லைஃப் கம்ப்ளீட்டாக வேறு, ஆனால் அந்த காலேஜ் முடிச்சுட்டு அந்த ரியல் வேர்ல்டுக்கு உள்ளே வரும்போது வென் யூ வாண்ட் மணி அண்ட் தெர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு உள்ளே வரும்போது அதோட மைண்ட் செட்டே வேறு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ரியல் வேர்ல்டு என்ன, ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் ஜீரோ தான். ஃப்ரம் ஜீரோலேருந்து மறுபடியும் லைக் யூ லேர்ன் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவங்க இப்படிலாம் சொல்லியே தரலையே, இதெல்லாம் அவங்க சொல்லவே இல்லையே அப்படின்ட்டு இருக்கும். காலேஜில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் நமக்கு அது சொல்லியே தரலையே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். வேலைக்கு போகும்போது தான் தெரியும், ஓ ஆமாம் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே இல்லையே அப்படிங்கிறது. So that's one of the reason what I feel is like like there is not many Indian made games வரல.
கேம் அவார்ட்ஸ் இதெல்லாம் இட்ஸ் 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 அ குளோபல் திங். இப்போ நம்மளால் வந்துட்டு அந்த குளோபல் இவங்க கூட நம்மளால் கம்பீட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் இன் ஆர் ஹேண்ட். அது லைக் அது 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 இந்த பேசிக்ஸ்லேயே வந்துட்டு அது பேசிக்லேயே அந்த அது ஃபண்டமெண்டலி ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. ஸோ 2025 வின்னர்ஸில் வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்துட்டு இது சவுத் ஆஃப் மிட் நைட், ஃபைனல் ஃபேண்டசி டாக்டிக்ஸ், ஊத்தரிங் வேஸ், ஹேட்ஸ் 2, இது எல்லாமே லைக் இட்ஸ் an indie கேம். ஹாலோ நைட், இவங்க லைக் இந்த கேம் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்துட்டு லைக் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இதை பற்றி. லைக் இந்த கிளியர் அப்ஸ்கர் எக்ஸ்பெடிஷன் 33 அப்படிங்கிற இந்த கேம் ஐ வாஸ் ரீடிங் அபவுட் இட். அவங்கள பற்றி நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். லைக் ஐ ஸ்பெண்ட் சம் டைம் அண்ட் தென் ஐ வாஸ் ரீடிங் அபவுட் இட். லைக் இவங்க வந்து இட்ஸ் அ ஃப்ரான்ஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி. 2021 they started to make their game. So the game released at 24 April 2025. பட் இல்லை சில விஷயத்தெல்லாம் படிக்கும்போது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் தெர் இஸ் ஸ்டில் அ சான்ஸ் இந்தியாவில் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸில் ஒரு நல்ல கேம் லைக் இப்போ 2025 அட்லீஸ்ட் ஒரு 2030 பிகாஸ் மேக்கிங் எ கேம் இஸ் நாட் தேட் சிம்பிள். லைக் எனி கேம் எடுத்துக்கிட்டாலுமே இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் பியூர்லி அ ஸ்கில் தட்ஸ் ஆர்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி ரெண்டுமே சேர்த்து இதாகிறது தான் வந்து இந்த கேம். அந்த 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 ஆர்ட் அண்ட் அந்த டெக்னாலஜி ரெண்டுமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதில் இருக்க எல்லா லைக் நூக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரிலீஸிங் அ கேம் அந்த அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர்றது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் அ டஃப் ஜேர்னி அது. ஸோ லைக் இவங்க வந்து அதை கிட்டத்தட்ட எத்தனை டெவலப்மெண்ட் இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண 2019 இவங்க டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யூபிசாஃப்டில் இவங்க எம்ப்ளாயீஸாக இருந்திருக்காங்க. அண்ட் தென் தேவ் யூபிசாஃப்டை விட்டு கோவிட் டைமில் இவங்க வெளியில் வந்திருக்காங்க. தேவ் கம் அவுட் ஆஃப் இந்த டைம் பீரியடில். ஸோ தேவ் டிசைடட் தே வாண்ட் டு மேக் அ கேம். என்னெல்லாம் லைக் இட்ஸ் கெட்டிங் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் தேர் சைல்ட்ஹுட் ஃபேவரட் அப்படிங்கிறது இந்த சைல்ட்ஹுட்டில் அவங்க விளையாடின கேம்ஸ் வந்து ஃபைனல் ஃபேண்டசி சீரீஸ். எனக்கு இதில் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்துட்டு இதில் இந்த மெயின் கிலியாம் ப்ராஷே, the game director Guillaume Brochet left. So even he sent out some request for help to craft a demo to go group of people, other developers he knew, along with the request of Reddit in April 2020. That is quite interesting. ஏன் தெரியுமா 2020 ஏப்ரல் அவங்க லைக் அது அவங்களோட பிரெயின் சைல்டாக இருந்திருக்கு. தே வாண்ட் டு மேக் அ கேம் அப்படிங்கிறது. இப்போ இது 2025 எண்ட் ஆஃப் 2025 செப்டம்பர் அந்த கேம் they wanted to release got released in 2025 April. ஸோ அதில் ஒரு 5 years ஆஃப் மேக்கிங் கேம், 5 வருஷம். இட்ஸ் நாட் தேட் சிம்பிள். லைக் 5 years of time they've put into it. இந்த அளவுக்கு நமக்கு பொறுமை இருக்குதாங்கிறது தான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். லைக் இமீடியட் மணி மேக்கிங்கிறது தான் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே அதுதான் ஒரு மெயின் இதாக இருக்குது.
Like when can I like if I நான் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா can I make more money out of it, and how much money that I can invest and how much money I can get in back அப்படிங்கிறது லைக் மணி பிஸ்னஸ் ஒன்று. லைக் எல்லாத்துலேயுமே at the end of the day it's about making money. அதுதான் கடைசியாக. Because if you don't make money out of it, it's a passion project, and then you're doing it out of passion, and then that's a different thing. Like that's completely a different thing, because like you don't care about like what the money that it's making. அதை பற்றி we don't worry about it. It's a third person role. It's a third person turn based role playing game with a time element. And these guys know exactly what these guys are making. It's kind of inspiring. இந்த டெவலப்மெண்ட் ஸ்டோரி தான் வந்துட்டு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி. அதை பற்றி தான் எனக்கு ரொம்ப இன் டீட்டெயிலாக பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. எப்படி ஒரு 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 கம்பெனி தேவர் லைக் தே ஹேவ் மேட் எனி கேம்ஸ் பிஃபோர், ஆனால் லைக் அந்த டைம் பர்சிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் அந்த அந்த பர்சிவரன்ஸ் 5 வருஷம் அவங்க வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேமுக்கு. the idea originated in 2019, so it's more 6 years. They've spent 6 years just to make this game. An employee of Ubisoft not long before the COVID pandemic. The COVID pandemic, it's kind of changed so many things. ஸோ ஃபேன்ஸ் இது அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் ஃபேவரட், இது மோஸ்ட் நாட்லி அவங்க ஃபைனல் ஃபேண்டசி சீரீஸ் அவங்க விளையாடிருக்காங்க. ஓகே, இந்த ஒரு லைன் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் என்ன வந்துட்டு ரொம்ப லைக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் இது அவங்க மைண்டில் இப்போ அந்த டைம் இருந்திருக்கும். அது he sent out some request for help to craft a demo to a group of other developers he knew. But like அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா, he's already an ex-employee of Ubisoft. So Ubisoftல ex-employee இருக்கும்போது these guys must have worked on like many big titles. ஸோ அந்த கோவிட் பேண்டமிக்கில் லைக் தே டிசைடட் ஒரு பேஷன் ப்ராஜெக்ட் இன்ஸ்பயர்ட் பை சைல்டுஹுட் ஃபைனல் ஃபேண்டசி ரெடிட்டில் அவங்க ரீச் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அட் April 20. ஸோ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2019 2020 வரைக்கும் அவங்க மைண்டில் அந்த ஒரு ஐடியா இருந்துட்டு, அண்ட் தென் தேவ் டிசைடட் வில் ரீச் அவுட் டு பீப்புள். ரெடிட்டில் ரீச் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு இதாக தானே இருக்குதுங்கனால மெயினாக வாய்ஸ் அண்ட் மியூசிக், அதுக்கு தான் இவங்க வந்துட்டு. ஏன்னா எனிதிங் டெக்னிக்கல் பண்ணிடலாம், எனிதிங் அனிமேஷன் ரிலேட்டட், எனிதிங் ஆர்ட் ரிலேட்டட், எனிதிங் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டட் அவங்களால அது பண்ண முடியும். தே கேன் டூ இட். அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் செட் இருக்குது அவங்களுக்கு. பிகாஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தே ஹேட். ஏன்னா so he's worked on Tom Clancy Ghost Recon, Might and Magic. Roche would leave Ubisoft that year and form a Sandfall Interactive.
ஸோ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனியோட பேர் ஸ்டான்ஃபால் இன்ட்ராக்டிவ். அலாங் ஃப்ரான்சிஸ், இந்த பேர் வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்கனால கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் பசியாண்டி தெரியுது. ஃப்ராங்கோய்ஸ் மியூஸ்ரைஸ், an old friend, a fellow Ubisoft developer, Tom Gullerim. The three co-founders would soon be joined by Lorien Tesseret, the Nicholas Maxon Franscom, and Jennifer Swedberg Yen. The six forming the kickoff team. 6 பேர் இருந்திருக்காங்க. ஸோ யார் அந்த 6 பேர்? ஸோ வாட் இஸ் த கோர் டீம்? ஸோ இட்ஸ் பிரைன் சைல்ட் ஆஃப் இவரோடது. and then he reached out to Francis and the fellow Ubisoft Tom. So Gulaim Brochet, CEO and creative director. வெப்சைட் கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். கடைசியாக பார்க்கும்போது வெப்சைட் இப்படி இல்லை. இப்போ அதை மாற்றிருக்காங்க வெப்சைட்டு. இப்போ வந்து இந்த டிசைன், டெக் அண்ட் ப்ரோக்ராம், ஆர்ட் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு அது அண்ட் கேரக்டர் அண்ட் ஆர்ட்னு பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. முதல்ல எல்லாமே ஒரே இதாக இருந்துச்சு. இப்போ தேவ் பிரேக் டவுன். ஸோ இவரோட ஐடியா. அப்புறம் டாம் குல்லம் அண்ட் சிடிஓ அந்த லீட் ப்ரோக்ராமர். ஸோ கிரியேட்டிவ் டைரக்டர் அண்ட் த லீட் ப்ரோக்ராமர் இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்தது தான். அப்புறம் 3வது ஹெட்டு நிக்கோலஸ், த ஆர்ட் டைரக்டர். ஸோ மெயின் 3 காம்பனண்ட் இவங்க 3 பேர். அதுக்கு பிறகு காம்பனண்ட் வந்து த மியூசிக். ஸோ மியூசிக் கம்போசர் லோரியன் டெஸ்டாட். ஸோ 3 ஃபவுண்டர்ஸ். அதில் வந்துட்டு அந்த 6 பேர், த 3 co-founders soon joined the team by லோரியன் டெஸ்டர் தான் மியூசிக்கு. நிக்கோலஸ், யார் நிக்கோலஸ்? த ஆர்ட் டைரக்டர். ஸோ ஆர்ட் டைரக்டர் அதுக்கு பிறகு வந்திருக்கிறாரு. ஸோ த 3 co-founders வந்து லோரியன் டெஸ்டட், இல்லை 3 co-founders வந்து இவங்க சிடிஓ, சிஇஓ, அண்ட் சிஓஓ, ப்ரொடியூசர் ஃப்ரான்ஸ்கிஸ். ஸோ இவங்க தான் 3 co-founders. இந்த காம்போ ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அ வெரி குட் காம்போ. ஏன்னா ஒன்று வந்து இட்ஸ் பியூர்லி ஆர்ட் பேஸ்ட் டிரெக்ஷன். இது ஹீஸ் பியூர்லி ஆர்ட் பேஸ்ட் டிரெக்ஷன், கிரியேட்டிவ் டிரெக்ஷன். அண்ட் இன்னொருத்தர் வந்து பியூர் டெக்னிக்கல் டிரெக்ஷன். லைக் த வே, ஏன்னா கேம்னாலே இட்ஸ் லைக் யூஆர் பில்டிங் அ சாஃப்ட்வேர் தானே. இட்ஸ் பேஸ் லைக் இஃப் யூ ஸ்ட்ரிப் அவுட் ஆல் த ஃபன் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், இஸ் பேசிக்லி யூஆர் பில்டிங் அ சாஃப்ட்வேர். ஸோ ஹீ இஸ் த மெயின் கை of what kind of software they are building. அப்புறம் இது எல்லாமே ஸ்மூத்தாக நடக்குதா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு யூ நீட் அ ப்ரொடியூசர். எண்ட் ஆஃப் த டே இங்கே வந்து ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ஹீ ஜஸ்ட் புட்ஸ் எவ்ரி திங் அண்ட் மேக் ஷுர் த ட்ரெயின் இஸ் ரன்னிங் ஆன் டைம். அவர் தான் அந்த டைம் வந்துட்டு ட்ரெயின் கரெக்டாக ரைட் டைமில் வந்துட்டு ரன் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் வந்து இவரோட மெயின் இதாக இருந்துருக்குது. இவங்கெல்லாம் உனக்கு ஹாப்பினஸ் மேனேஜர், மொனாக்கோ ஹாப்பினஸ் மேனேஜர். This is the thing, right? Indie games, indie studios, like you have your own happiness manager. I mean, of course it's needed. Favorite games, eating wood and chasing broomsticks. I mean, yeah, not surprised.
Lorient tested the composer was discovered by Branche through a post on a French indie video game forum where he linked a track from his SoundCloud page. அது என்ன SoundCloudல அது என்ன சாங் அது ஆக்சுவலா? I don't want to know what SoundCloud is. I know what is SoundCloud. Maxon, the game's art director, was discovered and recruited by ArtStation. Served by again one of the voice actors who had stumbled upon Branch's Reddit post and was cast for the original demo, gained a more prominent role as development progressed, becoming the game's lead writer. It's quite interesting. The படிக்கும்போது the game art director and eventually he became the game's lead writer. After inking the partnership with Kepler Interactive, which was officially announced on early 2023 and securing funding from said publisher, Sandfall grew into a company of about 30 developers. 30 people, just 30 people. It's quite surprising. 3 of whom, including Broshi and Galamin, were former Ubisoft developers. The funding also allowed Sandfall to expand the manpower contributing to the project beyond its core team. Having outsourced gameplay compact animation to the team of 8 people in South Korean freelance animators and quality assurance to a few dozen QA testers from the firm, as well as receiving porting assistance from a half a dozen developers from EBB software. The studio also hired a couple of performance capture artists, brought in the musicians of the soundtrack recording sessions. To pay for noted professional voice actor including Charlie Cox, Andy Serkis, and Ben Starr. Andy Serkis, சொல்லவே தேவையில்ல. He's a legend. Imaginarium Studios, Gollum, and Ben Starr வந்துட்டு Last of Us, I think. He's the main lead actor for இல்லை மாற்றி சொல்கிறேண்ணா. Okay. Sorry, that's a wrong, different person. Natural 6, Final Fantasy. Cox has jokingly stated that he was in the studio for barely 4 hours to record his lines and felt like a fraud over being lauded by his performance. Though Swedberg clarified on her Instagram account that the task has taken around 8 hours and praised his professionalism and efficiency. Charlie Cox. Oh, this guy. Daredevil.
Brochet stated that the purpose of Expedition 33 was to create a high-fidelity turn-based RPG which he felt has been neglected by AAA game companies. That is the other thing. There is a market gap, and he understood the market gap. Besides Final Fantasy, Expedition 33 took inspiration from other Japanese role-playing games, including the Persona series. Brochet notably praised Persona 5 for its user interface and use of camera work during battles, making it feels like you're watching a movie. I mean, this is the other, like, there is two ways of looking at games. One, it's like pure, you're playing it as like you're being as a character, like any interesting games எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே like Last of Us, RDR, இல்லை GTA franchise, Assassin's Creed franchise, like you are being that character and then you are playing as a character. That's the main thing. So it's like giving you, like putting you in the shoes of them. நம்மளால் அவங்கள அந்த கேரக்டராகவே நம்மளை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். யாருமே வந்துட்டு the people who played RDR would know that they always say Arthur Morgan அப்படின்னு தான் அதை வந்து சொல்லுவாங்க. I've played that game அப்படின்னு அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க. I've been Arthur Morgan அப்படிங்கிறது தான் they would say it. பிகாஸ் லைக் அந்த கேரக்டரோட இம்பேக்ட் அந்தளவுக்கு ஜாஸ்தி. இந்த கேரக்டரோட இம்பேக்ட் அந்தளவுக்கு ஜாஸ்திங்கிறது வந்து the way the character was written, the way the narration was written. ஸோ அதனால வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் லைக் ஐவ் பிளேட் த கேரக்டர், இட்ஸ் லைக் ஐவ் பிகம் ஆர்த்தர் மார்கன்ங்கிறது தான் வந்துட்டு இட்ஸ் த ஒன் திங். ஸோ அண்ட் தட்ஸ் தி அதர் சைட் ஆஃப் த செகண்ட் திங் வந்து இட்ஸ் அன் இன்ட்ராக்டிவ் மூவி என்ன கேட்டால். ஸோ தெர் இஸ் டூ வேஸ் ஆஃப் அப்ரோச்சிங் இட். ஸோ லைக் எதர் யூ கோ இன் த டிரெக்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ராக்டிவ் மூவி, ஸோ there is a good story, there is a good element, and there is a narration, and there is a character arc. இது எல்லாமே இருக்குது. இந்த கேரக்டர் ஆர்க், இந்த நரேஷன், இது எல்லாத்துக்கும் உள்ள you are pushing a button and then you are controlling the characterங்கிறது இட்ஸ் an added bonus to it. ஸோ லைக் ஒரு மூவினா வந்துட்டு you just sit and watch, ஒரு 3 hours you just sit and watch. But like in a game, லைக் தெர் இஸ் அ ஸ்டோரி, தெர் இஸ் அ நரேஷன், அதில் ஒரு கேரக்டர் ஆர்க் இருக்குது, அதில் ஒரு நரேஷன், இது எல்லாமே இருக்குது. பட் தென் ஆல்சோ யூ கேன் கண்ட்ரோல் த கேரக்டர் அண்ட் தென் யூ கேன் மேக் த டிசிஷன்ஸ், சைட் குவெஸ்ட்டு, இந்த மாதிரிலாம் லைக் யூ கேன் புட் அ பர்சன் இன் தேட் பர்டிகுலர் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் அன் இன்க்ரெடிபிள் திங். கேம்ஸில் வந்துட்டு அது அந்த பொட்டென்ஷியலை வந்துட்டு இன்னும் இந்தியாவில் வந்து நம்மளால் அதை டேப் பண்ண முடியல. லைக் டேப் பண்ண லைக் த ரீசன் என்னென்னா, இதை எந்த அளவுக்கு அப்சர்வ், லைக் நம்ம ஒரு கன்சியூமராக தான் இருக்குமே தவிர we've never thought about it from the point of like what's the core thing of approaching a game. ஏன்னா ஒரு படத்தை வந்து நமக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுங்கிறது தெரியும். ஒரு படம் லைக் யூஆர் டெல்லிங் அ ஸ்டோரி. ஏன்னா எல்லாமே வந்துட்டு பேஸ் வந்துட்டு அல்டிமேட்டாக யூஆர் டெல்லிங் அ ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரி இட்ஸ் எய்தர் அ ஸ்டோரி தட் யூ சிட் இன் அ தியேட்டர் அண்ட் யூ வாட்ச் ஃபார் 3 hours. அப்படி இல்லை யூ ஸ்பெண்ட் 40 hours or you spend 80 hours or you spend 500 hours and then you experience the game, how the character goes into it. So it's a long way of experiencing that narration or the game. அதுதான் வந்துட்டு அந்த ரெண்டு இதோட டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ திஸ் கை they've truly understood அந்த கான்செப்ட் இவங்க வந்து கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Brochet also considered Lost Odyssey and Blue Dragon, JRPGs developed by Microsoft, drive to help market the Xbox consoles in Japan as an influence, particularly their use of quick time events during combat. According to producer Francois, the game drew inspiration from Squaresoft, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10. In particular, while the dodge and parry mechanics were influenced by From Software Sekiro, the Shadow Dice toys.
So they've took enough inspiration from the pre-existing game. Like if people are doing it அப்படின்னா it's already like you don't have to reinvent the wheel. uh, like there is no reason to reinvent a wheel. Like that's like if you're trying to reinvent a wheel now, you're either stupid or you should be NASA. Because the NASA can reinvent the wheel. The reason is like நீங்கள் மாஸில் போகிறீங்க and then you're sending a rover to Mars. அப்படின்னா you need a wheel. மாஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வீல் தேவை. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீஇன்வென்ட் அ வீல். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி எதர் நாசா. லைக் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் தட் no one knows how it's going to work, or no one have even thought about it. அப்படின்னா you have to reinvent a wheel. அது it's like, but most of the 90% of the cases, like in India, we don't have to reinvent any of those wheels. It's already there. We just have to take the right inspiration and come up with our own originality. The development initially began under the codename Project W and was first known as We Lost around the time that Bronche sought would help on Reddit. The initial demo focused at steampunk setting inspired by Victorian era England with more science fiction element including zombies and aliens. Look how the game changed from one to another, the way that it got pivoted. அவங்களோட அந்த ஃபஸ்ட் ஐடியா வந்து இது ஸ்டீம் பங்க் செட்டிங் இன் விக்டோரியன் ஏரா இங்கிலாண்ட். இட்ஸ் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் எலிமெண்ட் இன்க்ளூடிங் ஜாம்பிஸ் அண்ட் ஏலியன்ஸ். இந்த கேமை பார்த்தா அப்படியே இருக்குது. About 6 months into this approach, potential investors suggested that Bronze should think bigger and ponder what he would want to do if they weren't restricted by their limited resources. This is by far the best thing. ஒரு அவங்களோட வே ஆஃப் திங்கிங் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட அவங்களோட திங்கிங் இருந்தோன்னா த பொட்டன்ஷியல் இன்வெஸ்டர் சஜஸ்டட் திங்க் பிகர். லைக் don't hold back, think bigger and ponder what he would want to do if they weren't restricted by their limited resources. This led them to reset the entire story, opting off for the bell, a period the French team was naturally well acquainted with and which they deemed to be a more distinctive setting. That actually tells a lot more. Now, you don't have to think like the game like has to convince someone or it has to convince people. அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது அவங்களுக்கு இல்லை. அந்த பொட்டன்ஷியல் இன்வெஸ்டர் இதுதான் இந்த மாதிரி சில கீ எலிமெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு இதில் மிஸ் ஆகுது. த இன்வெஸ்டர்ஸ் இன் இந்தியா இந்த இது அவங்க லைக் who is ready to invest 5 years? இப்போ 5 years வெயிட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணுறதுக்கு யார் ரெடியாக இருக்காங்கங்கிறது தான் இட்ஸ் அ கொஸ்டின். they've thought about an entirely different இது. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கமானது வந்துட்டு த ஃப்ரெஞ்ச், பிகாஸ் தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கப்பட்ட த வெல் அக்வைண்டட் செட்டிங் வந்து அவங்களோட ஃப்ரான்ஸ் செட்டிங் தான். ஃப்ரம் த ஆர்ட் டீகோ மூமெண்ட் ஆஃபன் அசோசியேட்டட் வித் era of the visual world design. A new narrative was based on painting, Brochet admired, which led him to think of a giantess and a doomsday clock, while also
taking some inspiration from the French fantasy novel. The later featured a horde of men, trained since childhood, undertake an odyssey to reach the mythical extreme amount, a source of all winds. இதுதான் நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு இட்ஸ் மிஸ்ஸிங். இது நம்மளோட ஒரு இதில் வந்துட்டு ரொம்ப இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கேம் இட்ஸ் வெல் டாக்ட் அபவுட் கம்லா. இனிமே நம்மளோட கேம்ஸ் எல்லாமே இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. இட்ஸ் நாட் பேட், லைக் ஐம் நாட் லைக் ஐம் புட்டிங் தம் டவுன் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஐம் நாட் டூயிங் தேட். வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், எல்லா சைட்லையும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துகிட்டு இருக்குது. அண்ட் தே ஹாவ் டு பிரேக் தட். அது எப்போ லைக் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸில் அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வரும்னு ஐ திங்க் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் இட். ஏன்னா இந்த ஒரு வீடியோ I was watching it. So this is a game that's made in India. It's an Indian PC horror game called Anand Express. ஸோ இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இட் ஸ்டில் லுக்ஸ் லைக் இது அவங்களுக்கு எந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த இதை எங்கே புஷ் பண்ணணும், எங்கே புஷ் பண்ண வேண்டாம், எந்த இடத்துல ஆர்ட் டைரக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் தட் ரைட் பேலன்ஸ். அது நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக. லைக் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தட் ரைட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஹவு டு, எந்த இடத்த நம்ம கட் பண்ணணும், எந்த இடத்துல அந்த டிசைனை வந்துட்டு இது பண்ணணுங்கிறத அந்த பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இதில் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Potential investors suggesting that Bronx should think bigger and ponder what he would want to do if they weren't restricted by their limited resources. That actually like breaks a lot of change. Breaks a lot of thought process, thinking. Think bigger. Don't be restricted. இன்னும் நம்மளோட மைண்ட் செட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கான்னு தெரில. லைக் ஆர் வி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு மித்தாலாஜிக்கல் ஸ்டோரி எலிமெண்ட்ஸ்? லைக் எனி கேம்ஸ் நம்மளோட இதை பார்த்தாலே இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மித்தாலாஜிக்கல் இது மட்டும்தான் இருக்குது. அண்ட் எதர் இல்லைனா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி மொபைல் பேஸ்ட் கேம்ஸ் அந்த மாதிரி போயிடுது. பிகாஸ் லைக் யூஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பை தி ஆடியன்ஸ். இந்த ஆடியன்ஸால் விளையாட முடியுமா, லைக் த ஆடியன்ஸ் வில் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அண்ட் ஆல்சோ த மணி ஃபேக்டர். எண்ட் ஆஃப் த டே வில் வி மேக் மணி? இப்போ மொபைலுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஓகே வில் மேக் அ கேம் ஃபார் மொபைல். ஸோ பீப்புள் வில் ப்ளே அண்ட் தென் வில் ஹேவ் த மைக்ரோ ட்ரான்சாக்ஷன். ஸோ தேட் வில் பிரிங் சம் மணி இன் அண்ட் தென் வி கேன் செல் இட். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த ஒரு சேல்ஸ் ஃபேக்டரும் வந்துட்டு அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட இது தான் லைக் ஐம் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் தோஸ் ஸ்டஃப். ஏன் லைக் ஸ்டில் இட்ஸ் 2025 அண்ட் தென் நமக்கு லைக் வி டோன்ட் ஹேவ் சம் குட் இண்டியன் பேஸ்ட் கேம்ஸ் அப்படிங்கிறது. I'm quite curious about the game. The game is set in a train station. Sorry, in a train, in a station. ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் தாட் ப்ராசஸாக இருக்குது கொஞ்சம் ப்ராடராக. பட் இட்ஸ் நாட் பேட் திங். லைக் அந்த ட்ரெயினை வச்சு லைக் வி கேன் மேக் ஒண்டர்ஸ். இந்த கான்செப்ட் ஐடியா நல்லா இருக்குது. லைக் இட்ஸ் அ ட்ரெயின் ஸ்டேஷன், இட்ஸ் அ ஹாண்டட் ட்ரெயின் ஸ்டேஷன். அப்படிங்கும்போது there are so many other elements that we can bring in இந்த இதுக்குள்ளே.
லைக் அதை இது ரெஸ்ட்ரிக்டடாக வச்சா எதுக்கு பழம் கூட வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான்னு தெரில. பழம் விற்கிறாளாவா? இவளுக்கு பக்கத்தில் எதுக்கு பழக்கூடம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு? இந்த இந்த இதில் எதுக்கு அந்த பழக்கூட டேபிளில், எதுக்கு சேரில், எதுக்கு அது இப்படி ஒரு கூட அந்த இடத்துல சம்மந்தமே இல்லை. அந்த இடத்துல எதுக்கு ஒரு சாக்கு? இதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ். லைக் சம்திங் யூ மேக் வித் லவ் அப்படிங்கிறதுக்கும், the சம்திங் தட் யூ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு மேக் இட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் மேக்கிங் இட் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இங்கே தான் இருக்குது. அண்ட் யூ டோன்ட் ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அப்சர்வ் திஸ். ஆல் த வே டேக்ஸ் பேக் டு த திங் தட் வாட் ஐம் சேயிங் இஸ், ஒரு விஷயத்தை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற இது வந்து நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு வந்துட்டு நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லேயே இது இல்லை. வி டோன்ட் ஹேவ் தட் இன் அவர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம். என்னோட மேஜர் worry என்னன்னா அது அங்கே தான் இருக்குது. த மோர் யூ வாண்டட் பீப்புள் டு மேக் கேம்ஸ், த மோர் இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் வெளியில் வரணும். எவ்ரி திங் இஸ் இன்ஸ்பயர்ட் அண்ட் டேக்கன் ஃப்ரம் த வெஸ்டர்ன் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கே தவிர, ஏன் நம்மளால் இது பண்ண முடியலன்னா அந்த ட்ரூ ஹார்ட் அண்ட் சோல் போட்டு பண்ணால் லைக் திஸ் இஸ் நாட் வாட் வி வுட் டூ இட். இந்த மாதிரி ஒரு அந்த இதில் எதுக்கு அந்த இது இருக்குன்னே தெரில. தெர் இஸ் நோ ரீசன் ஃபார் தேட் டு பி தேர். ஒரு 2 சாக்கு இதுக்கு அங்கே இருக்குது. இவா பக்கத்தில் எதுக்கு இந்த பழக்கூடை இருக்குது? அந்த பழக்கூடையில் எதுக்கு 2 நியூஸ் பேப்பர்? அந்த நியூஸ் பேப்பரும் வந்துட்டு பட் லைக் இந்த கேம் they've done it. இந்த கேம் வந்து £3.39, which is close to what we would say is around 350 rupees. 350 rupeesக்கு இந்த கேமை வந்துட்டு will someone அந்த 350 rupeesக்கு நம்மளால் இதை வந்து நம்ம மார்க்கெட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஆர் வி ரியலி கிவிங் சம்திங் வேல்யூ அந்த 350 rupees ஆர் லைக் £3? அந்த வேல்யூ நம்மளால் அதை ஆட் பண்ண முடியுதாங்கிறது தான் இது. பட் இட்ஸ் அ வெரி குட் எஃபர்ட் நல்லா போட்டிருக்காங்க. தீஸ் கைஸ் they've tried and they made a game. So I'm not saying it in a bad way. I'm saying like அந்த சம்திங் அந்த எஃபர்ட் மிஸ் ஆகுது இல்லை. இப்போ இதே £3 லைக் ஐ கேன் ஃபைண்ட் another கேம். நான் இந்த ஆவி த ரேட் இப்போ வந்து 10% ஆஃபில் இருக்குது. இது நான் வாங்கும்போது £3 நான் வாங்கினேன். ஸோ இந்த கேம் கொடுக்குற வேல்யூ வந்துட்டு இந்த ஆனந்த் எக்ஸ்பிரஸ் எனக்கு இந்த கேம் வந்து எனக்கு அந்த வேல்யூ கொடுக்குமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. வில் ஐ ஸ்பெண்ட் இனஃப் டைம் ஆன் திஸ் கேம்? ரிவ்யூ: not a bad game at all. The game has a decent take on Indian trains with reference and a creepy vibe, but unfortunately that's all. I would call it worth playing if it was a free game on itch.io or maybe priced lower like $1 or $2. I think the game is overpriced, which made me refund the game because there are many titles that are better at the same price. Exactly what I said. And that player has played for like half an hour, 0.6, 0.5, like he played it for like 30 minutes. ஸோ அந்த நம்பருக்கு நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா, இஸ் இட் லைக் டூ வி ரியலி திங்க் திஸ் கேம் இஸ் worth? லைக் நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணியிருக்கோம், இது இஸ் இட் ரியலி worth ஃபார் $3 or £3? And someone has played the game for 4.6 hours. இது 10 நிமிஷம் தான் அந்த கேம் விளையாடிட்டு, இது என்ன இதில் என்ன ரிவ்யூன்னு எனக்கு புரியல. ஆக்சுவலாக 10 நிமிஷத்தில் என்ன எங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருச்சு. ஆனந்த் எக்ஸ்பிரஸ் it's a refreshing, engaging experience that really stands out. The concept is unique and is executed with a level of polish that shows the developers' dedication and creativity. Like really, the gameplay feels smooth and thoughtfully designed, keeping you hooked while still being easily to pick up.
like you've played the game for 10 minutes, probably 15 minutes. For a one-man game, it is really very impressive. Okay. At least he's played the game for like 1 hour. Product refunded. Looks like a pre-alpha test of a game. The environment is okay, but not much scary. I know the game dev is a lot of effort. Even I have dabbled in Unity, Godot, and Unreal, but overall the game looks like not much effort has put into it. I mean, that's an honest take. இதில் இப்போ அவங்க if they've put an enough effort அப்படின்னா அது தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் இந்த மாதிரி அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இந்த லேடிக்கு பக்கத்தில் இவ்வளோ பெரிய சூட்கேஸ், இந்த மாதிரி ஒரு சூட்கேஸை ஃபஸ்ட்டு தூக்கவே முடியாது. அந்த சூட்கேஸை ஃபஸ்ட்டு தூக்கி அதுக்கு மேலே வைக்கவும் முடியாது. இவ்வளோ பெரிய சூட்கேஸ் வந்துட்டு அதுதான் லைக் நம்ம பேசிக்ஸில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக ஃபவுண்டேஷனில் ரொம்ப தப்பு பண்ணுறோம். இதில் அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில் ஆட் பண்ணி this is the one thing that like we have to get better at that. The Indian gaming industry has to get better at that. அப்படின்னா வந்துட்டு லைக் இந்த மாதிரி இதுதான். லைக் there are some games that they're really quite I'm excited. அவங்களோட அந்த மேக்கிங் அந்த கேம் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு I'm quite excited. அது இப்படி how it's gonna turn out அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த பார்டர் லைன் ஆஃப் மேக்கிங் a game and making a movie, it's a thin line தான். அதை கரெக்டாக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் லைக் we can make wonders. எதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு 3 சாக்கு இந்த இடத்துல இருக்குன்னே தெரில. லைக் வாய் ஏன்? அடுத்தது இன்னொரு இதெல்லாம் தான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். நம்ம ட்ரெயினுக்குள்ள நம்ம போயிருந்தோம், நம்ம இந்தியன் ட்ரெயினில் நம்ம போயிருந்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இப்படி உட்காரவே முடியாது. சின்ன குழந்தைங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி உட்காரலாம். நம்மள உட்கார்ந்தாலே நமக்கு மேலே அந்த இதில் நமக்கு தலை தட்டும். நம்ம காலை கீழே போட்டுட்டு நம்ம இப்படி இந்த செகண்ட் டயர் இதை வந்து பெட்டை கீழே போட்டாலே அந்த இடத்துல நமக்கு தலை தட்டும். அப்போ இது லைக் someone has made the decision that they wanted to make the game. இதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் நான் அந்த கேமை நான் வைக்க போகிறேன். இதில் இப்படி ஒருத்தர் உட்கார போகிறாரு, அவர் கையில் ஒரு சூட்கேஸ் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்க போகிறாரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவரோட ஹைட் ப்ரொப்போர்ஷன் லைக் ஒரு 5 அடி 2 அங்குலம் லைக் 5 அடி இருக்கிறாரு அப்படின்னாலே அவருக்கு மேலே அந்த இதில் தலை தட்டும். இப்படி காலை மடக்கிட்டு அந்த இடத்துல உட்காரவே முடியாது ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினில். அப்போ someone has made it and someone has approved it and someone all the way they've taken a build and they've published it. இதில் இந்த கேமை பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு லைக் யூ ஹாவ் டு பே ஃபார் ஸ்டீம் அண்ட் தென் லைக் தேர் இஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராசஸ் தட் கோஸ் இன் டு இட். ஸோ லைக் ஒரு சிங்கிள் இந்த சிம்பிள் விஷயம்லாம் தான் வந்துட்டு இட் ஜஸ்ட் டெல்ஸ் யூ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அண்ட் ரூக்கி games and then a professional games. இந்த ட்ரெயினில் போனவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்துட்டு இவ்வளோ திக்னஸும் இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு இது ஏன் இவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் லைக் ரொம்ப சட்டிலான சின்ன விஷயம்லாம் வந்துட்டு லைக் ஒரு ட்ரெயின் நம்ம பண்ணுறோம், அந்த ட்ரெயின் தான் நம்மளோட ஹீரோ, அந்த கேமே இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரெயின் அப்படின்னா
அந்த ட்ரெயின் எந்த அளவுக்கு ஒரு 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 இமர்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கணும். இப்போ லைக் ஒரு சம்மொன் ஹூ ஹஸ் நெவர் பீன் டு இந்தியா, இவங்க அந்த கேம் பார்க்குறாங்க அண்ட் தே வாண்ட் டு ப்ளே திஸ் கேம் அப்படின்னா அவங்க இதை பார்த்துட்டு இது லைக் இப்படி தான் இருக்குமா, இஸ் திஸ் ரைட், இங்கே லைக் இந்த விண்டோ இங்கே இருக்குது, இந்த இடத்துல எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய கேப் இதில் இருக்குன்னே தெரில. இந்த விண்டோ ஆக்சுவலாக பெருசாக இருக்கும், இவ்வளோ பெரிய கேப் இந்த இடத்துல இருக்காது, இந்த கேப் சின்னதாக தான் இருக்கும். ஒரு கண்ணாடி வைக்கிற அளவுக்கு தான் இந்த இடத்துல கேப் இருக்கும், இவ்வளோ பெரிய கேப் இருக்காது இந்த இடத்துல. லைக் தீஸ் ஆர் த ஸ்மால் திங்ஸ். அதுதான் அந்த லைக் டூயிங் சம்திங் வித் லவ் அண்ட் தென் லைக் யூ ஜஸ்ட் டூயிங் இட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் டூயிங் இட் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த இதுக்கும் இதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் நம்மளும் அதை வந்துட்டு லைக் இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன் அப்படின்ட்டு வில் டேக் இட் அண்ட் தென் வில் ஜஸ்ட் பிகாஸ் லைக் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இந்த கேம்ஸ் வந்து பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் வெரி டஃப் ஆஸ் அ இந்தியன் கம்யூனிட்டி ஆர் லைக் இந்தியன் கேம் மேக்கிங் கம்யூனிட்டி, திஸ் இஸ் ரியலி ஹார்ட் ஃபார் அஸ் டு மேக் அ கேம் அப்படிங்கிறது. நோ, அப்படி கிடையாது. இந்த இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு சரி பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு லைக் யூ டோன்ட் ஈவன் ஹாவ் டு லைக் திங்க் அபவுட் எனிதிங் எல்ஸ். லைக் ஒரு சம்மன் அதில் இது ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரெயினில் இவங்க போயிருந்தாங்கன்னா தே வுட் நோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இதில் இருக்குது, இந்த 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 மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் சார்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தே வுட் நோ இட். அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்குது. அதே லேடி மறுபடியும் இங்கே உட்காந்துருக்குறா, இது மறுபடியும் ரெண்டாவது அதே இடத்துக்கு தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்களா இவங்க? ஓகே, அவன் எதை பார்த்துட்டு இருக்கானே தெரில. ஒரு ரேண்டம் சமோசா டேபிளில் இருக்குது, சரி அந்த சீட்டில் லைக் ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர், ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர், 3 சமோசா, ஒரு பச்சை மிளகா. இது எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில. நம்ம ஒரு ஆக்சுவல் ட்ரெயினில் போனால் இப்படி தான் இருக்குமா? இப்படி தான் நான் வச்சுருப்போமா இது? S2லேருந்து S3க்கு போகாம திருப்பி S1க்கே வந்தாலும் ஒரு இது தானே மக்களே, அதனால பிரச்சனை இல்லைன்னு சும்மா கெஸ் பண்ணேன். பட் இனிமே வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இந்த சமோசா வேற என் கண்ணை உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது. மக்களே, உங்கள யாருக்கு இந்த சமோசா ரொம்ப பிடிக்குமோ அவங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கும் வந்து இந்த சமோசானா ரொம்ப பிடிக்கும் மக்களே. அதுவும் இந்த கிரீன் சட்னியோட சாப்பிடவும் சூப்பரா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதே கேப்ல வந்து இங்க ஏதாச்சும் அனிமல் இருக்கான்னு நானும் செக் பண்றேன். என்ன 3 தலைக்காணி இந்த இடத்துல 2 தான் இருக்குது. அனாமலியை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எவனோ ஒரு தலைக்காணிய ஆட்டே போட்டு போயிட்டான். அதாவது இவன மாதிரி எல்லாரும் திருடன்னு நினைக்கிறது. அங்க ஆல்ரெடி 2 தலைக்காணி தாண்டா இருந்துச்சு, நீ வேற. தாத்தா போட்டி இறுக்கியே பிடிச்சிருக்கீங்களே, உள்ள எத்தனை கொடிக்குதுன்னு சொல்லுங்க, எனக்கு ஆட்டே போறது வசதியா இருக்கும். டாடாக்கு பக்கத்துல வச்சிருந்தாருல ஒரு தடி மாதிரி, அதை எடுத்து ஒரே போடா போட்டுருவாரு. ஒழுங்கா ஆனமல் இருக்கான்னு பாடுறா, பொட்டி ஆடைய போறதுலயே இருக்கான். நான் தான் சொன்னல, அனாமல் எதுவுமே இல்ல. நாம தாராளமா எஸ்பி போலாம். சீக்கிரமா போ, பின்னாடி போய். So that is a simple horror game.
இது அடுத்தது இன்னொரு கேம் ஒன்று லைக் ஐ வாஸ் லுக்கிங் அட் இட். திஸ் இஸ் த கேம் மஞ்சுளிகா. I mean, if we make games now, people are ready to play it. I played another Indian horror games. Like people look at the people are playing the games. Like they wanted more Indian based games. எவ்வளோ பெரிய ஒரு மார்க்கெட் கேப். இட்ஸ் a huge market gap. गुस्से में देखना बंद कर थोड़ा सा, ठीक है? गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है मंजोली का। थोड़ी औकात में आजा, ठीक है? बताओ मैं तनाड़े में गिर के तरह तो डन गैस मैं आ चुका हूँ, बट गैस मैं आया हूँ अपनी थार में और अभी मैं इसके घर के बाहर हूँ। मंजोली का बाहर मत आना, ओ स्त्री बाहर मत आना। तुम्हें 2008ல் ஒரு கேம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, இல்லை 2008க்கு 1998ல் ஒரு கேம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். யூவிஸ் எல்லாம் கட் ஆகிருக்குது, யூவிஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆகுது. ஐ மீன் லைக் ஐ டோன்ட் வாண்ட் பிக் go into the details and all this. Like I just wanted to talk about few things. Like ஏன் these are the அந்த QCங்கிறது வந்து the quality assuranceங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஒரு லைக் எனி ப்ராடக்ட் தட் வி ஆர் மேக்கிங். அப்போ அந்த QC ஒருத்தர் செக் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு the amount of knowledge that he has, the observation skill, looking over the details and making sure everything is top quality. அப்படின்னா லைக் இந்த மாதிரி ஒரு கேமை நம்ம இப்போ ஸ்டீமில் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டு லைக் கிமி $300 ஃபார் திஸ் கேம் அப்படின்னா வந்துட்டு வி ஜஸ்ட் ஹேவ் டு மேக் ஷூர் இது எல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் வெரி விசிபிள். ஸோ இது அதே மாதிரி இன்னொரு கேம் ஒன்று நான் பார்த்துட்டு இருந்தது. மொத்தம் எத்தனை டேக் இருக்குன்னு பார்ப்போம். அப்பா டேகே இவ்வளோ இருக்குது. இது வந்து ஸ்டைலு. திஸ் இஸ் அ ஸ்டைல். they've chosen this style. இந்த ஒரு மாதிரி பிளாக்கி இந்த மாதிரி இதில் இந்த கேமோட ஸ்டைல் இந்த ஸ்டைல் தான் இருக்குங்கிறது வேறு. பட் திஸ் இஸ் நாட் ஸ்டைல். இது ஸ்டைல் கிடையாது.
But that's the thing, yeah. Let's get back to இவங்க. Development began with Unreal Engine 4, switching to Unreal Engine 5 due to its improvement in rendering the animation. The engine nanite and the lumen features allowed for high fidelity assets and more realistic lighting, respectively. The adaptation of lumen necessitated reworking the lighting for most of the environment. Additionally, UE5 has more support for character creation, an advantage over Revolution character creator previously used in this regard. Even the eyelid studios வந்துட்டு they've moved from one to the other. அவங்க ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது கேரக்டர் கிரியேட்டர் அண்ட் தென் they've moved to the meta human. The game went gold on 22nd March 2025, coincidentally 33 days before the game's release. Sama coincidence இல்லது. Expedition 33 and going gold in 33 days. The physical version of the game was distributed by Maximum Entertainment in North America, Bandai Namco Entertainment in Europe, and Sega. Claire Obscure Expedition 33 sold 500,000 copies, 5 லட்சம் copies within 24 hours. Within 24 hours, 5 லட்சம் copies. I was looking at a stream. ஒருத்தர் அந்த கேம் விளையாடுறதை நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். How this guy is playing the game அப்படின்ட்டு. அதில் அந்த ப்ரொலாக் முடிச்சோன்னா அவன் கண்ணிலேருந்து கண்ணீரே வந்துருச்சு. It's not even a big streamer. He had like 10 people watching him and he was playing the game. And I'm one of them. I was watching it. நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். And he was playing the game and then he got tears in his eyes. Just prologue. End of prologue. இப்போ எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பேக்ட் அந்த கேம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. 1 million காப்பீஸ், 10 லட்சம் காப்பீஸ் 3 நாளில், 20 லட்சம் 12 நாளில், 33 லட்சம் 33 டேஸில். By October 2025, the game has sold over 5 million copies worldwide. 50 லட்சம் கேம்ஸ், 50 லட்சம். It's a team of 30 people, 30 பேர். அதில் அது கோர் டீமில் வந்துட்டு 3. ஸோ இதுதான் அது ஒரு கோர் டீம். Creative director, junior level, quest designer, lead writer, level designer, senior gameplay programmer, engine programmer, gameplay UI programmer. எல்லாரோட கேம் ஃபேவரட் கேம்ஸுமே வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் யூனிக். ஆர்ட் டைரக்டரோட ஃபேவரட் கேம் டிஸ்ஆனர்ட், லீக் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ், தி ஆர்டர், பயோஷாக்.
Lead environment artist ஓட ஃபேவரட் கேம்ஸ் டாம் ரைடர், அசாசின் க்ரீட் 2, ஃபேபிள். environment and prop artist ஓட கேம் மைன்கிராஃப்ட், ஜெல்டா, கண்ட்ரோல். டெக்னிக்கல் ஆர்டிஸ்டோட ஃபேவரட் ரெட் டெட் ரிடெம்ஷன், ஃபோர்ட்நைட், அல்டிமேட் சிக்கன் ஹார்ஸ். இந்த ரெட் டெட் ரிடெம்ஷன் அண்ட் ஃபோர்ட்நைட் இட்ஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி டூ டிஃப்ரெண்ட் ஜான்ரா. அது வந்து இட்ஸ் ஸ்டோரி பேஸ்ட் ட்ரிவன் கேம். இட்ஸ் லைக் அ மல்டிப்ளேயர் காம்பேட், லைக் காம்படேட்டிவ் கேம். Character art, VFX, cinematics, lead character artist, God of War, Zelda, Monster Hunter. Amadin Mast, hair and technical character artist. Favorite games Witcher 3, Animal Crossing, Zelda, Ori and the Will of the Wisps. Technical character artist Zelda, Stardew Valley, Risk of Rain. Music composer ஓட ஃபேவரட் கேம்ஸ் ஹாலோ நைட், ஜெல்டா. பிரின்சிபல் சவுண்ட் டிசைனர் ஃபாலோட், பயோஷாக், ஜெல்டா, பர்சோனா 5. ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஃபேவரட் கேம் இன்சைட் அண்ட் போர்ட்டல் 2. ஹாப்பினஸ் மேனேஜருக்கு வந்து ஈட்டிங் வுட்ஸ் அண்ட் சேசிங் ப்ரூம் ஸ்டிக்ஸ். It's quite a good bunch of people. They've come together and they've made this game. And the whole sweep game awards But yeah, I just thought I should stream for 1 hour today, and I think I've done 1 hour streaming. That's it. Okay, I think I'm done for the day. See you guys tomorrow. Or not tomorrow, day after tomorrow. உனக்கு என்ன சிரிப்பு? எதுக்கு சிரிச்சேன்னு எனக்கு தெரியும்.